Hello and welcome to Scordemy, your one-stop solution for the forthcoming exams. Okay. আজকে আমাদের কনস্টিটিউশন ডে 6 টপিক প্রেসিডেন্ট। ওকে, জয়েন। চলো, so let's begin. এটা আমাদের ফেসবুক অ্যাপ লিঙ্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিউআর কোড। ঠিক আছে, ফেসবুকে ফলো করার জন্য তোমাদের যা কোয়ারিজ আছে, যা ডাউটস আছে, যদি কোনো সাজেশনস থাকে, কোনো কোয়ারিজ থাকে, ইউ কাম অ্যান্ড ডু লেট আস নো অ্যাবাউট ইট। ওকে, अगेन এটা আমাদের টেলিগ্রামের কিউআর কোড। So just suggestions, questions, queries, whatever may it be, whatever you have, to come here and ping over here. Okay. This is our Scordemy team. Okay, সাফল্য লাভের অঙ্গীকার, মিসলিনিয়াস সার্ভিস এবং ক্লার্কশিপ আমরা প্রাইমারিলি এটাকে এখন মাথায় রেখে পড়ব। ওকে, চলো, কামিং টু দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আজকে টপিক প্রেসিডেন্ট। ফাইন, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস। When the President of India is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of the Parliament. Statement 2. An election to fill a vacancy in the office of President of India occurring by reason of his death, resignation, or removal, or otherwise, shall be held in no case later than 9 months from the date of occurrence of the vacancy. Which of the following statement is or are correct? 1, 2, both, none. Anybody? যারা দুজন আছো চ্যাটে, বিফোর জাম্পিং টু দ্য আনসার আগে কোয়েশ্চেনটাকে ভালো করে পড়ো। কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়ার পর কোয়েশ্চেন যখন পড়বে, কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে টপিকটার মধ্যে ঢুকে যাবে এবং গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন্স। ওকে, বড় কোয়েশ্চেন্স দেখে, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টসের কোয়েশ্চেন দেখে অহেতুক ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। খুব একটা যে মানে একটা খুব মারাত্মক প্রেশার দেওয়ার কোয়েশ্চেন এমনও নয়। ওকে, জাস্ট রিড দ্য কোয়েশ্চেন থরলি, মেক ইট সিম্পল অ্যান্ড ট্রাই টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, দুজন চ্যাটে আছে। Any answer? চলো, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে when the president of India is to be impeached for violation of the constitution। এখানে খেয়াল করবে যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে ইমপিচ করার গ্রাউন্ড কিন্তু একটাই আছে, ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, সংবিধান অবমাননা করা। এবার হোয়াট ইজ দিস ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন? ইট হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড বাই দ্য কনস্টিটিউশন ইটসেলফ। ফাইন, বাট আমরা ধরে নেওয়া হয় যে প্রেসিডেন্ট আন্ডার আর্টিকেল 74 ইজ টু অ্যাক্ট অন দ্য এড অ্যান্ড অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। So in case the president is not doing so, that could amount to the violation of the constitution. Fine, আরো আছে বাট এটা একটা প্রাইমারিলি ধরা হয়। The charge shall be preferred by either house of the parliament. Okay, charge shall be preferred by either house of the parliament. Okay, this statement is correct. Okay, anybody কেউ আনসার দিয়েছো এখন অবধি? Number 2, an election to fill a vacancy in the office of the President of India occurring by reason of his death, resignation, or removal, or otherwise shall be held in no case later than 9 months. It is not 9 months, এটা হচ্ছে 6 months. Okay, from the date of occurrence of the vacancy. So naturally statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Okay, only one. Fine, দেখো এখানে দুটো জিনিসের মানে দুটো পার্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন করেছে। ওকে, সো প্রথমটা হচ্ছে ইমপিচ, প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট। প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট আমরা জানি আর্টিকেল 61 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দ্য প্রসিজার অফ দ্য ইমপিচমেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট কি ইমপিচমেন্টের গ্রাউন্ড হচ্ছে ভায়োলেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন। যে কোনো একটা হাউসে প্রেফার করা যায়, ক্যান বি ইনিশিয়েটেড ইন ইদার হাউস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট। ওকে, যে হাউসেই উঠছে 1/4 অফ দ্য মেম্বার্স তার আগে একটা রিটার্ন মোশনটা নিয়ে আসবে।
ওকে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি পাস বাই 2/3 মেজরিটি অফ দ্যাট হাউস। সেকেন্ড, এবং 14 ডেজের অ্যাডভান্স নোটিস দিতে হবে প্রেসিডেন্টকে। নাও সেকেন্ড হাউসে মোশনটা যাবে, মানে আই মিন ওয়ান্স দ্য বিল ইজ পাস ইন দ্য ফার্স্ট হাউস, ইট উইল বি ফরওয়ার্ডেড টু দ্য সেকেন্ড হাউস। সেখানে প্রেসিডেন্ট নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারে ইদার বাই হিম অর অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, এবং সেখানে ডিফেন্ড করার পর ইফ ইন দ্য সেকেন্ড হাউস অলসো ইফ দ্য মোশন ইজ পাসড অর ইফ দ্য বিল ইজ পাসড, প্রেসিডেন্ট স্ট্যান্ডস ইমপিচড। ফাইন। আচ্ছা, এখানে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, রেজিগনেশন, রিমুভাল অর আদারওয়াইজ বলেছে। ওকে, দ্যাট মিনস এখানে কিন্তু ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সির কথা বলেছে। ওকে, নর্মাল দুটো টাইপের ভ্যাকেন্সি হয়, ভ্যাকেন্সি ইন লিটারাল সেন্স যেটা, সেগুলো এই কারণগুলোকেই ধরে হয়। ওকে, আমরা কি জানি নর্মালি প্রেসিডেন্টের ইলেকশন অ্যাজ পার দ্য কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট, প্রেসিডেন্টের টাইম টেনিয়ার খতম হয়ে যাওয়ার আগেই নতুন প্রেসিডেন্টের ইলেকশন কন্ডাক্ট হয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে না হয়, এনি হাউ সাম, মানে ইফ দেয়ার আর সাম এনি পসিবল রিজনস যে কারণে না হয়, বা প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেড হয়ে যাওয়ার পরও যদি রাষ্ট্রপতি নিজের মানে পদে আসতে না পারেন, দ্য প্রিভিয়াস প্রেসিডেন্ট কন্টিনিউজ ইন হিজ অফিস। ফাইন। বাট রেজিগনেশন, রিমুভাল, ডেথ এইগুলো যদি হয়, তখন অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্টের জন্য কিন্তু অপশন থাকে। অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট সবার আগে ফার্স্ট অপশন থাকে হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট। ওকে, সেকেন্ডে ভিপি যদি না থাকে, সিজেআই, চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া। সিজিআইও যদি না থাকে, সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট, senior most judge of Supreme Court. So these are the possible three persons who will be the acting president of India, but for a maximum period of 6 months. Kintu that is a major thing, for a maximum period of 6 months. Okay, but খেয়াল রাখবে এই 6 মান্থসের মধ্যে যদি নয় 6 মান্থসের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ইলেকশন কন্ডাক্ট হয়ে যেতে হবে, অ্যান্ড the newly elected president to remain in his office but to continue in office for the newly 5-year term. Okay, not যে previous প্রেসিডেন্টের rest of the term তিনি কন্টিনিউ করবেন, আনলাইক দ্যাট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইউএস। ওকে, ইউএসএ প্রেসিডেন্টের যদি ডেথ হয়ে যায় মিড টার্মে, ওখানে প্রেসিডেন্টের টার্ম হচ্ছে 4 years, মিড টার্মে যদি প্রেসিডেন্টের ডেথ হয়ে যায় বা রিমুভাল, ইমপিচমেন্ট, হোয়াট এভার মেড বি, ওকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু অটোমেটিক্যালি প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট নয় কিন্তু প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, অ্যান্ড হি সার্ভস ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য টার্ম অফ দ্য প্রিভিয়াস প্রেসিডেন্ট। বাট আমাদের অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফার্স্ট ভিপি, না থাকলে সিজিআই, না থাকলে সিনিয়র মোস্ট জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট, বাট ফর আ ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড অফ 6 months. ওকে, চলো কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। প্রথম কোয়েশ্চেনই কারো কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলবে। প্রথম কোয়েশ্চেনে কোনো ডাউট থাকলে, কোনো কোয়ারিজ থাকলে পিং মি। চলো, coming to the next question. Again, consider the following statements. On the expiry of the term of 5 years by the President of India, the outgoing President must continue to hold office until his successor enters upon his office. Number 2, the Electoral College for the President's election consists of the elected members of the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry also. Which of the statements given is or are correct? 1, 2, both, none. Any answer? Easy question এগুলো, শুধু লেন্দি করা আছে কোয়েশ্চেন্সগুলো, আর কিছু না। Otherwise the questions are easy. Najma Chaudhary, both. On the expiry of the term of 5 years by the President of India, the outgoing President must continue in hold office until his successor enters upon his office. Okay, fine. And the Electoral College for the President's election consists of the elected members of the Legislative Assemblies of Delhi and Puducherry. Okay, fine. Very good, both. Najma, both answer. আচ্ছা, বলতে পারবে যে প্রেসিডেন্টের ইলেকট্রাল কলেজের মধ্যে কারা কারা থাকে? Who consist or who are the members who vote for the presidential election? 71st Act 1992 এ কোনটার আনসার দিচ্ছ? ও ইয়েস, ইয়েস, এই দিল্লি অ্যান্ড পুডুচেরি। ওকে, দিল্লিটা 92 এ ফার্স্ট অ্যাড হয়, বিকজ দিল্লি বিকেম দ্য এনসিটি থ্রু 69th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। ফাইন, ভেরি গুড। ওকে, আচ্ছা, এখানে আমি একটা ক্রস কোয়েশ্চেন করছি।
হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি নাজমা, বুঝতে পেরেছি। ওকে ফাইন। চলো আরেকটা কোয়েশ্চেন করছি যে হু কনসিস্ট অফ দ্য ইলেকট্রাল কলেজ। প্রেসিডেন্টের যে ইলেকট্রাল কলেজ হয়, দ্য বডি which elects the president of India, the members of the electoral college consist of elected members of both houses. Fine. Yes, elected members of both houses are elected members of the state legislature. Fine, very good. And obviously the elected members of Delhi and Puducherry. Very good. আচ্ছা এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন, প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে যারা ভোট দেয় প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টেও কি তারাই ভোট দেয়? মানে হু ভোটস ফর দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইমপিচমেন্ট? প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে কারা ভোট দেয়? ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ এলএস অ্যান্ড আরএস। সোনালী ভট্টাচার্য, সোনালী ভট্টাচার্য কিসের আনসার দিচ্ছে এটা? ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ এলএস অ্যান্ড আরএস। এটা কি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনের আনসার না প্রেজেন্ট? প্রেজেন্ট আমি কোয়েশ্চেন করেছি প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে কারা ভোট দেয়? হু ভোটস ফর দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইমপিচমেন্ট? প্রেসিডেন্টের ইলেকশনের সময় ইলেকট্রাল কলেজ যেটা হয়, ওকে, ইলেকট্রাল কলেজে অল ইলেক্টেড এমপিস, okay, that means ls plus rs. Number 2, all elected mlas of state legislative assemblies. Number 3, all elected mlas of Delhi and Puducherry. Now my question is, হ্যাঁ নাজমার ইমপিচমেন্টে ভোট দিতে পারে না লেজিসলেচারের কেউ। ওকে ফাইন, তাহলে ভোটটা কারা দেয়? নাজমা না, অনলি ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ বোথ হাউস না শুধু। সোনালী ভট্টাচার্য নমিনেটেড, নমিনেটেড বলতে কোনটার আনসার দিচ্ছ? মানে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্লুড, আমি এখন ইমপিচমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করেছি। নাও মাই কোয়েশ্চন ইজ ইমপিচমেন্ট। ইমপিচমেন্টে কারা ভোটার্স? ইমপিচমেন্ট ইন আর্টিকেল 61, ইয়েস আর্টিকেল 61 এ প্রসিজার ফর ইমপিচমেন্ট মেনশন করা আছে। ফাইন, ওকে মাই কোয়েশ্চন ইজ ইমপিচমেন্টে প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে কারা ভোট দেয়? হু ভোট ইন দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইমপিচমেন্ট? প্রেসিডেন্টের যখন ইমপিচমেন্ট হয় তখন প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টের ভোটার্স হচ্ছে অল এমপিস, মাথায় রাখবে, all MPs. Okay, what do we mean by all MPs? Both elected and nominated, both elected and nominated. Okay, প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে both elected and nominated ভোট দেয়। yes, nominated মেম্বার্সরাও পারে। ভেরি গুড, দাঁড়াও ইয়েস, ইলেক্টেড মেম্বার্সদের সাথে নমিনেটেড মেম্বার্সরাও ভোট দেয়। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, যারা প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে ভোট দেয় তারাই কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনেও ভোট দেয়। ওকে, দিস ইজ দ্য ট্রিক হুইচ ইউ মাস্ট রিমেম্বার। ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে কিন্তু দের ইজ নো রোল অফ দ্য এমএলএস। ফাইন, তো প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে যারা যারা ভোট দিচ্ছেন ওনারাই কিন্তু ভিপির ইলেকশনেও ভোট দিচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে দের ইজ নো রোল অফ দ্য এমএলএস। ওকে, likewise in the election of the vice president there is no role of the MLAs. Fine, so impeachment all MPs, that means যারা nominated members, ওকে 12 জন রাজ্যসভার nominated member আছে, এই 12 জন মেম্বার প্রেসিডেন্টের ইলেকশনের সময় টেক পার্ট করেন না, বাট প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টের সময় টেক পার্ট করেন। ফাইন, অ্যাংলো ইন্ডিয়া নমিনেশন অ্যাবলিশড, তাই 12 বললাম। ইয়েস, ভেরি গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে আগে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানে নমিনেটেড ছিল ফ্রম দ্য এলএস, মানে বোথ ইন এলএস প্লাস লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। ওকে, দুটোতেই নমিনেশনের গল্প ছিল 2 প্লাস, আই মিন টু সে 2+1। ওকে, বাট 104th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে সেটাকে ডান অ্যাওয়ে উইথ করে দেওয়া হয়েছে।
সো ন্যাচারালি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র নমিনেশন রাজ্যসভাতে হয়। ওকে, দের ইজ অনলি নমিনেশন ইন রাজ্যসভা, নো নমিনেশন ইন লোকসভা। ফাইন, চলো কাম টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। The executive power of the Union government is vested in the President of India. The President shall exercise these powers himself, directly or through officers subordinate to him, if he so desires, either directly or through officers subordinate to him in accordance with the provisions of the Constitution, only on the advice of the Prime Minister. কি আনসার হবে? ডি, only on the advice of the Prime Minister. ওকে ফাইন, নাজমা আনসার দিয়েছে ডি। হোয়াট অ্যাবাউট সোনালি? দুজনই আছে, জানি না, টোটাল তিনজন দেখাচ্ছে। নাজমা আনসার কি আবার ডিলিট করেছো? ডিটা কিন্তু আর এলো না। হোয়াট অ্যাবাউট সোনালি, কি আনসার দিচ্ছ? Executive power of the Union government is vested in the President of India. The President shall exercise these powers. Executive power himself নিজেই তো, তাই? হ্যাঁ, ভুল হলো, ভুল হলো। ইয়েস, ভুল হয়েছে। সোনালির কোনো আনসার? হ্যাঁ, তুমি আগের বারেও আনসারটা ভুল দিয়েছিলে নাজমা। সোনালি আনসার করেছে সি। ইয়েস, সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, ভেরি গুড। ওকে নাজমা, তোমার না এ আনসার না ডি আনসার। দেখো, প্রথমেই মাথায় রাখবে যে আমাদের ইন্ডিয়া হচ্ছে পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। ওকে, সেখানে প্রেসিডেন্টের যে পাওয়ারটা, সেই পাওয়ারটা কিন্তু লিমিটেড, লিমিটেড বাই কনস্টিটিউশন ইটসেলফ, আদারওয়াইজ বাই দ্য কনভেনশনস অলসো। ফাইন। তো এখানে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ভেস্টেড ইন দ্য প্রেসিডেন্ট ঠিকই। ওকে, কিন্তু এখানে প্রেসিডেন্ট নিজে সেটা করে না। তুমি প্রথমে যেটা বললে হিমসেলফ, এই হিমসেলফ মানে হচ্ছে ডিসক্রিশনারি পাওয়ারের কথা তুমি মিন করছো। ওকে, প্রেসিডেন্ট আন্ডার আর্টিকেল 74 ক্লজ 1 বলাই ছিল যে প্রেসিডেন্ট টু অ্যাক্ট on the aid and advice of the president, I mean to say prime minister and council of ministers. Okay, the who shall act, a who shall word was added by Indira Gandhi government through 42nd amendment act 1976, যেটা কিনা রিকনসিডারেশনের জন্য একবার ফেরত পাঠাতে পারবে, বাট ইফ দ্য সেম অ্যাডভাইস কামস টু দ্য প্রেসিডেন্ট ফর দ্য সেকেন্ড টাইম, ইন দ্য সেকেন্ড ইনস্ট্যান্স প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড টু অ্যাক্ট অন দ্য এড অ্যান্ড অ্যাডভাইস। ফাইন। তো এই যে রিকনসিডারেশনের ব্যাপারটা, ইট ওয়াজ অ্যাডেড বাই 44th amendment act 1978 ডিউরিং দ্য মোরারজি দেশাই গভর্নমেন্ট। ফাইন। তো এই যে হিমসেলফ কিন্তু কখনোই নয়। এক্সিকিউটিভ পাওয়ার্স যা সব কিছু প্রেসিডেন্টের নামে হয়, অল দ্য এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আর টেকেন ইন দ্য নেম অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। ওকে, আচ্ছা, তো হিমসেলফ হচ্ছে না। এবার দেখো, কনফিউশনটা হতে পারে এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে, রাইট, দুটো অপশনসের মধ্যে। Directly or through officers subordinate to him if he so desires. This is the catch. If he so desires, it so desires কিন্তু না, this is a constitutional mandate that the president has to act in accordance, okay, দেখো, with the provisions of the constitution। এখানে if he so desires মানে এখানে optional mean করছে, but the fact is that president will always have to act on the aid and advice of the prime minister along with the council of ministers, okay, and as per the provisions of the constitution, right? So answer will be C, ঠিক আছে। আর prime minister শুধু করে না, okay, prime minister normally the president can seek information from the prime minister about the day to day administration or any sort of development in the country,
বাট আদারওয়াইজ প্রাইম মিনিস্টারের একার অ্যাডভাইসে কিচ্ছু করে না, ওটা একমাত্র ডিউরিং দ্য প্রোক্লামেশন অফ দ্য থার্ড এমার্জেন্সি ইন্দিরা গান্ধীর কথায়, ভার্বাল কথাতে বা প্রেসিডেন্ট থার্ড এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছিলেন, বাট আদারওয়াইজ প্রাইম মিনিস্টারের একা কথায় কিছু হয় না। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস, ওই জন্যই নমিনাল হেড। হ্যাঁ, তবে এটাও ঠিক নাজমা, মাথায় রাখবে, দো উই আর কলিং ইট, দো উই আর কলিং দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যাজ দ্য নমিনাল হেড, but as compared to the British monarch, so what is the basic difference between the monarchical system prevalent in Britain and the republic system prevalent in India? What is the difference between monarchical form? ওখানেও কিন্তু constitutional head is the British queen or the monarch, okay, whereas in India the constitutional head is the president himself. So what is the basic difference between the British monarch and for that matter the president of India? What is the basic difference? হ্যাঁ, লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে, লোকসভা ডিসলভ করার ক্ষেত্রে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। ঠিক আছে, এখানে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, এখানে কোয়েশ্চেনটাই চেয়েছে দ্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ার। ওকে, ওটা অন্য জিনিস। ওটা ঠিকই বলেছো নাজমা। ওকে, নাও আমি এখানে একটা কোয়েশ্চেন করেছি যে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কনস্টিটিউশনাল মোনার্ক অফ ব্রিটেন অ্যান্ড দ্য রিপাবলিকান পজিশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স, এনিবডি? মানে যারা আনসার দিচ্ছ, নাজমা, সোনালি। প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্টেড তো আমাদের, হ্যাঁ, তো ওখানেও তো ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ইজ অলসো ইলেক্টেড, ঋষি সোনাক ইজ অলসো ইলেক্টেড। My question is, what is the difference between the position of the constitutional head? In India, we are having a republic, unlike that of the monarch, which is prevalent in UK. Okay, so monarchical system এ constitutional head হচ্ছে queen, আমাদের Indian constitutional head হচ্ছে president. We are not calling India as a monarchical form of country, rather we are calling India as a republican form of country. So what is the key difference between this monarchical form and the republican form? এটাই আমি জিজ্ঞেস করছি। ডি জুড়ে হেড প্রেসিডেন্ট, ওকে, কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটিতে একটু প্রবলেম আছে সোনালি। ইনডাইরেক্টলি হলো ইলেক্টেড, ইয়েস, দিস ইজ দ্য কম্পোনেন্ট, ভেরি গুড। দ্য অনলি ডিফারেন্স, শুধু অনলি বলবো না, দ্য বেসিক ডিফারেন্স, দ্য কি ডিফারেন্স between the British monarch and the Indian president is that though both of them are the constitutional head, yet there is a component of election in the Indian president. In India, the position or the post of the president is not hereditary by nature. Okay, বংশানুক্রমে কেউ রাষ্ট্রপতি হচ্ছে না, আমাদের ইনডাইরেক্ট ইলেকশন হয় প্রেসিডেন্টের জন্য, কিন্তু ব্রিটেনে কুইনের কোনো ইলেকশনের কোনো ব্যাপার নেই, ওখানে হেরিডিটারি রুল চলে থাকে। ওকে, তো ন্যাচারালি এখান থেকেই অনেকগুলো ডিফারেন্সেস ক্রিয়েটেড হয়ে যায়। যেরকম আমাদের প্রেসিডেন্টের যে ভিটো পাওয়ার্সগুলো আছে, আমাদের প্রেসিডেন্টের কম্পারেটিভলি অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ব্রিটিশ মোনার্ক, ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট এনজয়েস মোর পাওয়ার। ওকে, সেটা অন্য কোনো একদিন স্পেশালি কম্পারেটিভ স্টাডি যখন করবো পার্লামেন্টারি অ্যান্ড প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম, সেখানে আমরা ক্লাসে কোয়েশ্চেন্সগুলোর সাথে ডিসকাস করবো, আজকে আর ঢুকছি না সেখানে। আদারওয়াইজ মাথায় রাখবে আমাদের ভিটো পাওয়ার্স প্রচুর আছে, আমাদের রিকনসিডারেশনের জন্য বিল ফেরত পাঠাতে পারে। ওকে, অ্যান্ড অ্যাট টাইমস প্রেসিডেন্ট অ্যাজিউমস মোর পাওয়ার, লাইক প্রেসিডেন্টের যখন সিচুয়েশনাল ডিসক্রিশনারি হয় তখন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডিসক্রিশনারি পাওয়ার ইউজ করে টু কন্ট্রোল দ্য সিচুয়েশন, তো এইরকম পাওয়ার কিন্তু ব্রিটেনের কুইনের কাছে নেই। ওকে, তো when there is a component of election, we are calling India as a republican form of government, unlike that of Britain, which is a monarchical form of government. Clear? সোনালী ভট্টাচার্য, প্রেসিডেন্ট উই ইলেক্ট না, আমরা প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে ভোট দিই না। ওকে, খেয়াল করবে, ইন ইন্ডিয়া দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইনডাইরেক্টলি ইলেক্টেড বাই দ্য ইলেকট্রাল কলেজ। Fine, indirectly elected. President is elected by the representatives of the common people. Elected MPs আছে, elected MLAs of the states legislative assemblies আছে, আর ওদিকে দিল্লি পুডুচেরি আছে। So we are following an indirect and representative democracy in India. So naturally the president of India is elected, the component of election is there, but it is not direct, it is indirect. We do not vote for the presidential election. Clear সোনালি? We elect কথাটা কিন্তু বলবে না। ওকে, we বলতে কিন্তু পিপলকে বোঝায়। Okay, chalo, come to the next question. Which one of the following statements is correct? The Chief Election Commissioner of India holds his office during the pleasure of the President. The Governor of a state holds his office during the pleasure of the President. The Prime Minister can only be removed by a resolution passed by both houses of the Parliament. The Speaker of the Lok Sabha can be removed at the pleasure of the President. Konta correct cheyeche? Which among the following is correct? কোয়েশ্চেন্সে যদি কোনো ডাউট থাকে ক্রস কোয়েশ্চেন করে জিজ্ঞেস করবে।
B. Uh, okay, the governor of a state holds his office during the pleasure of the president. Yes. Governor pleasure of president. Yes. আচ্ছা এখানে আমি একটা কোয়েশ্চেন করি গভর্নর গভর্নরের টার্ম তো আছে 5 years. Then how can we say that the governor works বা holds office during the pleasure of the president? We know that the term of the governor is 5 years. Okay. Then how can we say that the pleasure that the governor holds his office during the pleasure of the president? আরো একটা কোয়েশ্চেন এই যে প্লেজার ডক্ট্রিন অফ প্লেজার কোন আর্টিকেলে আছে which article talks about the doctrine of pleasure সেই ডক্ট্রিনের মধ্যে কে কে এই প্লেজারটা এনজয় করে আর প্রেসিডেন্টের প্লেজারে কে কে থাকে হু হোল্ডস অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট সবার আগে যে বেসিক কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে which article deals with the doctrine of pleasure WBCS 2015 এর এই কোয়েশ্চেনটা দুবার তারপরে রিপিটেড হয়েছে ওকে which article deals with the doctrine of pleasure and what actually is this doctrine of pleasure because this doctrine of pleasure is it has been borrowed from the British Queen okay মানে British Constitution okay yes very good article 310 deals with the doctrine of pleasure of the president তবে 310 নম্বর ধারাতে প্রেসিডেন্টের একারই প্লেজার ডক্ট্রিন নেই ইভেন দ্য গভর্নর আন্ডার আর্টিকেল 310 অলসো এনজয়স দ্য প্লেজার ডক্ট্রিন তার মানে কিছু কিছু অফিসার্স আছে কিছু কিছু পোস্ট আছে যারা কিনা এনাদের প্লেজারে কাজ করেন ওকে আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করি প্রাইম মিনিস্টার হ্যাঁ নাজমা ঠিক আছে আনসার আর্টিকেল 310 ডাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার holds office during the pleasure of the president? Does the prime minister holds office during the pleasure of the president? Does the prime minister or for that matter the council of ministers holds office during the pleasure of the president? Yes or no? CAG নাজমা কি আনসার এটা CJI জাজ অফ হাইকোর্ট চিফ ইলেকশন কমিশনার এরা বাদ থাকবে এটা মনে আছে ওকে ওকে আচ্ছা এরা বাদ থাকবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এরা বাদ থাকবে ডেফিনেটলি তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে প্রাইম মিনিস্টার ইজ দ্য হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট whereas প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট তো হেড অফ দ্য স্টেট তার প্লেজারে কি হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট থাকতে পারবে ইয়েস অর নো নো আনসার দিয়েছে ইয়েস ওকে ইভেন দ্য প্রাইম মিনিস্টার প্লাস কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স দে হোল্ডস অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ক্লারিফিকেশন দরকার ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো ওয়াই দেখো প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সদের টার্ম কত হোয়াট ইজ দ্য টার্ম অফ প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বা ফর দ্যাট ম্যাটার শুধু প্রাইম মিনিস্টারই বলো কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স তো বাদই দাও অন দ্য উইশেস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওকে প্রাইম মিনিস্টার যখন খুশি যাকে খুশি সরাতে পারে ওকে হোয়াট ইজ দ্য টার্ম অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইয়েস হোয়াট ইজ দ্য টার্ম প্রাইম মিনিস্টারের টার্ম কত The term of prime minister is it 5 years? Is the term of prime minister 5 years in India? Is the term of prime minister 5 years in India? No sir. In India the prime minister term is as long as he enjoys majority. As long as he enjoys majority. ওকে দিস ইজ দ্য টার্ম অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ভুল করবে না এই কোয়েশ্চেনটা WBCS মেন্সে দুবার বা তিনবার দিয়েছে ওকে এবং হোয়াট ইজ দ্য টার্ম অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার আমরা আগেই সেটাকে ধরে নিই 5 years নো ওকে দ্য টার্ম অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ অ্যাজ লং অ্যাজ হি এনজয়স দ্য মেজরিটি
If the term of the prime minister is 5 years, then how come Atal Bihari Vajpayee remained prime minister for a mere period of 13 days? Yes. ওকে, দল মানে হচ্ছে মেজরিটি। ওকে, যেরকম লোকসভা টোটাল স্ট্রেংথ 543, ওকে, অ্যাবসলিউট মেজরিটি দরকার 543 divided by 2 plus 1, that is 272 is the magic figure. If any political party is getting this magic number, that party is allowed to form the government. But হর্স ট্রেডিং আমরা জানি, এমপি কেনাবেচা হয়, তো সেখানে যদি যে রুলিং পার্টি আছে তার যদি নাম্বারটা এটার নিচে চলে আসে, তখনই কিন্তু অপোজিশন ব্রিংস দ্য নো কনফিডেন্স মোশন উইথ দ্য সিগনেচার অফ 50 মেম্বার্স, ওকে, অ্যান্ড ইফ দ্য নো কনফিডেন্স মোশন ইজ পাসড ইন দ্য লোকসভা, প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ টু রিজাইন, ফাইন। তো প্রাইম মিনিস্টারের টার্ম কিন্তু 5 ইয়ার্স নয়, ইট ইজ অ্যাজ লং অ্যাজ হি এনজয়স মেজরিটি। নাও if the no confidence motion is passed, okay, the prime minister has to resign. If the prime minister is not resigning, at that point of time president will force the prime minister to resign from its office, okay, এই জন্যই হচ্ছে প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্টে প্রাইম মিনিস্টার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স কাজ করে। ক্লিয়ার হয়েছে? না হলে বলো, আরেকবার বলছি। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে কিভাবে প্রাইম মিনিস্টার কাউন্সিল, মানে প্রাইম মিনিস্টার এন্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অন দ্য অ্যাডভাইস অফ, তার থেকে আরো বড়, কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স তো বাদই দাও, কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সকে যখন তখন সরাতে পারে। কে সরাতে পারে? কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য পিএম, ওকে। পিএম যদি কালকে হোম মিনিস্টারকে সরিয়ে আমাকে ধরো হোম মিনিস্টার করে দেওয়ার কথা বলছে, হোম মিনিস্টার সরে গেল, আমাকে করে দিল, ওকে, নো ইস্যু উইথ ইট, ওকে, দ্যাট মিনস দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স হোল্ডস অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট, নো ইস্যু উইথ ইট। বাট মানে ইন্ডিভিজুয়াল মিনিস্টার্সগুলোর কথা বলছি, ওকে। প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ লং অ্যাজ হি এনজয়স মেজরিটি, তারপর যদি না করতে চায় প্রেসিডেন্ট উইল ফোর্স দ্যাট পারসন, দ্যাট ইজ দ্য ডিসক্রিশনারি পাওয়ার, ওকে, সিচুয়েশনাল ডিসক্রিশনারি পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট টু রিমুভ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স when they are not having the majority in the lower house. Okay, chalo, come to the next question. Which of the following statements is not correct? Not correct, okay. There shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president, who shall, দেখো, again this was added by 42nd amendment act, okay, who shall act in accordance with such advice. The president may require the council of ministers to reconsider such advice, okay, 44th amendment act 1978. The president need not act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. The president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Question যে not correct, কি answer হবে? কি answer হবে? Not correct. A, there shall be a council of ministers headed by, আরে A, who shall, এটা কেন ভুল? তোমাকে নট কারেক্ট চেয়েছে, কোনটা চারটে স্টেটমেন্টের মধ্যে কারেক্ট নয়? তো প্রথম স্টেটমেন্ট তো কারেক্ট, হু শ্যাল, ওকে, হু শ্যাল অ্যাক্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ সাচ অ্যাডভাইস। তো দিস ইজ আ কারেক্ট স্টেটমেন্ট, এই জন্যই তো লিখে দিয়েছি পাশে যে 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1976-এ এটা অ্যাড হয়েছিল। পরেরটা হচ্ছে দ্য প্রেসিডেন্ট মে রিকোয়ার দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স টু রিকনসিডার সাচ অ্যাডভাইস, ওকে। এটাও আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম যে 44th অ্যামেন্ডমেন্ট, মোরারজি দেশাই গভর্নমেন্ট এসে একটা পাওয়ার দিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে যে ইউ কুড সেন্ড ব্যাক দ্য অ্যাডভাইস ফর রিকনসিডারেশন ওয়ান্স, বাট ইফ দ্য সেম অ্যাডভাইস ইজ কামিং টু ইউ ফর দ্য সেকেন্ড টাইম ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট অন সাচ অ্যাডভাইস, ওকে। তো থার্ড স্টেটমেন্টটাও কারেক্ট, কিন্তু খেয়ালটা এটা দেখো, মানে আই মিন টু সে ফোর্থ স্টেটমেন্টটাও কারেক্ট, থার্ডেরটা দেখো, দ্য প্রেসিডেন্ট, থার্ড স্টেটমেন্টে কি বলেছে? দ্য প্রেসিডেন্ট নিড নট অ্যাক্ট, ওকে, নিড নট অ্যাক্ট। ডিতে আসছে কেন সোনালি, কনফিউশন কেন থাকবে? প্রেসিডেন্টের কাছে অ্যাকচুয়ালি 1975 অবধি কনফিউশন ছিল,
since the inception of the constitution from 26 January 1950 till 1975 অবধি এই কনফিউশনটা ছিল। ওকে, কি কনফিউশন? যে প্রেসিডেন্টের কাছে যে অ্যাডভাইস অ্যাজ পার আর্টিকেল 74 ক্লজ 1, প্রেসিডেন্ট টু অ্যাক্ট অন দ্য এইড অ্যান্ড অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার হেডেড, মানে প্রাইম মিনিস্টার অ্যালং উইথ হিজ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। নাও এই যে অ্যাডভাইসটা দিচ্ছে, ইজ ইট বাইন্ডিং অন দ্য প্রেসিডেন্ট? ওকে, এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন ছিল। তো ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1976 এ এই হু শ্যাল ওয়ার্ডটা অ্যাড করে দিয়েছিল। হু শ্যাল মেড ইট বাইন্ডিং ফর দ্য প্রেসিডেন্ট to act on the aid and advice given by the Prime Minister and Council of Ministers. Okay, that means initially it was made binding on the President through 42nd Amendment Act 1976. ঠিক আছে, বাট এটাকে একটু লুজ করেছিল 44th Amendment Act 1978, মোরারজি দেশাই গভর্নমেন্ট। সেখানে বলা হলো যে প্রেসিডেন্টের কাছে যে অ্যাডভাইসটা প্রাইম মিনিস্টার এবং কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স পাঠাচ্ছে, তার সিডিএ মিনিংটা বলুন। হ্যাঁ বলছি। ওকে, যে অ্যাডভাইসটা প্রেসিডেন্টকে পাঠানো হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট একবারের জন্য সেটাকে ফেরত পাঠাতে পারে, বাট ইফ দ্য সেম অ্যাডভাইস কামস টু হিম, প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড টু অ্যাক্ট। ওকে, এবার তোমার সি অ্যান্ড ডি এখানে দেখো, মানে সেকেন্ড টাইম যদি অ্যাডভাইস আসে, তার মানে কি রিকনসিডারেশনের পয়েন্ট এসে গেছে, এই যে রিকনসিডারেশন। এবার সেকেন্ড টাইম যদি অ্যাডভাইস আছে, প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড টু অ্যাক্ট। ওকে, এবার সি আর ডি এর ডিফারেন্সটা কি বলেছে? দ্য প্রেসিডেন্ট নিড নট টু অ্যাক্ট, আর এখানে বলেছে দ্য প্রেসিডেন্ট শ্যাল অ্যাক্ট। ওকে, তো সেকেন্ড টাইম যদি প্রেসিডেন্টের কাছে অপশন, মানে সেম অ্যাডভাইসটা আসে, প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড টু অ্যাক্ট। ওকে, বাট অপশন সি তে বলেছে দ্য প্রেসিডেন্ট নিড নট অ্যাক্ট, কোয়েশ্চেনে চেয়েছে নট কারেক্ট, সো আনসার উইল বি সি। ক্লিয়ার হয়েছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? সোনালি, সি আর ডি এর অপশনের ডিফারেন্সটা বুঝেছো? অ্যান্ড ওয়াই সি নট ডি? পলিটি কোয়েশ্চেন্সে কোনো কনফিউশন রাখবে না। ওকে, ইটস পিওরলি লাইক ম্যাথমেটিক্স, ইদার ইউ নো অর ইউ ডোন্ট নো। কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি 100% থাকবে, কোয়েশ্চেন যত টাফই আসুক, ঠিক আছে, আনসার করতে পারবো। এবার ক্লিয়ার হয়েছে সোনালি? সি এন্ড ডি? ওকে, চলো come to next question. In which one of the following cases is the President of India not bound by the aid and advice of the Union Council of Ministers? Okay, very good question. In deciding the question of removal of governor, in deciding the question whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member, while exercising power to grant pardon, in dismissing a civil servant without any inquiry and hearing on the ground of security of the state. Answer কি হবে? ওকে ওকে, বলো আনসার কি হবে? কি আনসার হবে বলো? কোয়েশ্চেনটা ভালো করে বোঝো, কি চেয়েছে, কি জিজ্ঞেস করেছে। কোয়েশ্চেন বোঝা গেছে? নেক্সট এক্সপ্লেন করে দেবো কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, ইন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কেসেস ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নট বাউন্ড? নট বাউন্ড মানেটাই হচ্ছে যেখানে প্রেসিডেন্ট ক্যান ইউজ হিজ ওন ডিসক্রিপশন। ওকে, প্রেসিডেন্টের কোনো কনস্টিটিউশনাল ডিসক্রিশনারি পাওয়ার নেই, বাট প্রেসিডেন্ট হ্যাজ গট সাম সিচুয়েশনাল ডিসক্রিশনারি। ওকে, তো এই চারটে অপশনসের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এর কথা শুনে চলতে হবে না, এটা কোয়েশ্চেনে চেয়েছে। নাজমা আনসার দিয়েছে এ, ইন ডিসাইডিং দ্য কোয়েশ্চেন অফ রিমুভাল অফ গভর্নর। ওকে ফাইন। নাম্বার 2, in deciding the question whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member while exercising power to grant pardon, in dismissing a civil servant without any inquiry and hearing on the ground of security of the state. কি আনসার? নাজমা আনসার ভুল আছে, সোনালি আনসার সি দিয়েছে। না, দুটোর কোনোটাই না। প্রথমেই মাথায় রাখবে, এই যে পাওয়ার টু গ্রান্ট পার্ডন, this is not the discretionary power of the president.
প্রেসিডেন্টকে কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের কথা শুনেই পার্ডন করতে হয়। ওকে, প্রেসিডেন্ট ক্যান নট ইউজ হিজ ডিসক্রিশনারি পাওয়ার ওয়াইল গ্রান্টিং পার্ডন, খেয়াল রাখবে। ওকে, দ্যাট মিনস অন দ্য অ্যাডভাইস অফ সিওএম। ওকে, অন দ্য অ্যাডভাইস অফ সিওএম কিন্তু প্রেসিডেন্ট পার্ডনিং পাওয়ারটা অ্যাপ্লাই করে। ফাইন। In deciding the question of removal of governor, first statement. Second, in deciding the question whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member. প্রথমেই মাথায় রাখবে, in deciding the question, যেটা নাজমা আনসার দিয়েছো, question of removal of governor, গভর্নরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রেসিডেন্ট করছে। Whatever president is doing, I'm talking about the executive power of appointing by appointment. President is taking on the advice of the Prime Minister and Council of Ministers. Fine. তো ঠিক সেরকম ভাবেই গভর্নরের অ্যাপয়েন্টমেন্টেও যেরকম প্রেসিডেন্ট নিজের থেকে কিছু করেন না, গভর্নরের রিমুভালের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেরকম কিছু করেন না, ওখানেও কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সের অ্যাডভাইস নিয়েই করেন। ফাইন। কোয়েশ্চেনে চেয়েছে নট বাউন্ড। এবার আসি, দেখো, ইন ডিসাইডিং দ্য কোয়েশ্চেন whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member, লোকসভার কে মেম্বার হবে? হ্যাঁ, 72 আর্টিকেল অন দ্য অ্যাডভাইস অফ গভর্নর, মানে অন দ্য অ্যাডভাইস অফ, আমিও তো তাই লিখেছি, অন দ্য অ্যাডভাইস অফ সিওএম। ওকে, কোয়েশ্চেন যে নট বাউন্ড, এর মধ্যে কোনটাতে বাউন্ড নয়? ওকে, অপশন বি তে কি আছে? ইন ডিসাইডিং দ্য কোয়েশ্চেন ওয়েদার আ মেম্বার অফ লোকসভা হ্যাজ বিকাম ডিসকোয়ালিফাইড টু কন্টিনিউ অ্যাজ আ মেম্বার। ওকে, আমরা যদি স্টেটমেন্ট অপশন বিটাকে ভাগি, আমরা কি জানি? এমপি তাদের ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়। ওকে, ডিসকোয়ালিফিকেশন তিনটে সোর্স আছে। একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল গ্রাউন্ড, একটা আছে আরপিএ, রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট 1951, আর একটা আছে অ্যান্টি ডিফেকশন। ওকে, তো খেয়াল করে দেখবে যে প্রথম দুটো গ্রাউন্ড, মানে কনস্টিটিউশনাল গ্রাউন্ড আর আরপিএ অ্যাক্ট 1951-এ যদি বি আনসার, ইয়েস বি আনসার। ওকে, আমি বিটাকে জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। কনস্টিটিউশনাল গ্রাউন্ডস আর আরপিএ 1951-এ যদি কারো ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়, করে প্রেসিডেন্ট বা বাই প্রেসিডেন্ট অন অ্যাডভাইস অফ ইসিআই, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ওকে, আর এই অ্যান্টি ডিফেকশন লতে এটা হচ্ছে বাই স্পিকার। ওকে, ডিফারেন্স বোঝা গেছে? নর্মাল কনস্টিটিউশনাল গ্রাউন্ড এন্ড আরপিএ 1951, এই দুটো গ্রাউন্ডে কোনো মেম্বারের যদি ডিসকোয়ালিফিকেশন হয়, দ্যাট উইল বি ডান বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য ইসিআই, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড নট অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। যদি আচ্ছা, তুমি সি এর সাপেক্ষে বলেছিলে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বাট সি তো গ্র্যান্ড পার্ডন, পার্ডনিং পাওয়ারটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের অন দ্য অ্যাডভাইস অফ সিওএম। এখানে কোয়েশ্চেন করেছিল নট বাউন্ড, কোনটাতে বাউন্ড নয়। ওকে, তো এখানে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কোনো মেম্বারের, খুব সিম্পল লজিক ভাবো, ইন ডিসাইডিং দ্য কোয়েশ্চেন ওয়েদার আ মেম্বার অফ লোকসভা হ্যাজ বিকাম ডিসকোয়ালিফাইড টু কন্টিনিউ অ্যাজ আ মেম্বার। খেয়াল করে দেখো, লোকসভার মধ্যে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি নাজমা, ওকে, বাট আই এম জাস্ট এক্সপ্লেনিং। খেয়াল করে দেখো, যদি প্রাইম মিনিস্টারের কথায় প্রেসিডেন্ট কোনো মেম্বারকে ডিসকোয়ালিফাই করতো, তাহলে অপোজিশন বলে আর কিছু থাকতো না। ওকে, মেম্বারসদের ডিসকোয়ালিফিকেশন তিনটে সোর্স আছে, এই দুটো কনস্টিটিউশনাল গ্রাউন্ডস এন্ড আরপিএ 1951। এই দুটো গ্রাউন্ডে প্রেসিডেন্ট করেন আফটার টেকিং দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য ইসিআই, আর অ্যান্টি ডিফেকশন লতে আফটার টেকিং দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য স্পিকার। কোনো মেম্বারের ডিসকোয়ালিফিকেশনে প্রাইম মিনিস্টার, এখানে দেখো কোয়েশ্চেন চেয়েছে মেম্বার অফ লোকসভা, এটা যদি মিনিস্টার হতো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, মিনিস্টার হলে প্রাইম মিনিস্টারের কথা শুনতে হতো। বাট এখানে স্টেটমেন্টে দিয়েছে ইন ডিসাইডিং দ্য কোয়েশ্চেন whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member. Okay, so not bound by the advice, এখানে অ্যাডভাইসের দরকারই পড়বে না। ক্লিয়ার হয়েছে এবার? ক্লিয়ার?
চলো, come to next question. আচ্ছা, miscellaneous service, recorded lectures, personal guidance, practice set question, concept notes, mock test, live lectures. Okay, price slashed from 5998 to 299. ওকে, তো কোন রকমের গাইডেন্স, রেকর্ডেড লেকচার্স পাবে তোমরা, কনসেপ্ট নোটস পাবে, পার্সোনাল গাইডেন্স পাবে, ওকে, প্র্যাকটিস সেট কোয়েশ্চেন্স পাবে, মক টেস্ট। ওকে, so if you want to go for it, you can tune into Scordemy app. Okay, you have got the QR code. Okay, chalo, come to the next question. Consider the following statements. The charge of violation of the constitution by the president of India for his impeachment cannot be preferred. Again দেখো, extreme words, cannot be preferred, এটা কি ঠিক? সবার আগে দেখবে কোন কি চেয়েছে, কারেক্ট। আগে আনসার করো দেখি কোয়েশ্চেনটা। আনসার, the charge for violation of the constitution by the president of India for his impeachment cannot be preferred. এটা ক্যান হবে, ক্যান বি প্রেফার্ড, তার মানে প্রথম স্টেটমেন্ট ভুল আছে। আমরা কি জানি, প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টের বিল যে কোনো হাউসে উঠতে পারে, ইদার হাউস, লোকসভা, রাজ্যসভা। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে হাউসেই উঠবে 1/4 অফ দ্য মেম্বার্স সেটাকে সাইন করবে, প্রেসিডেন্টকে 14 ডেজের অ্যাডভান্স নোটিস দেবে। ওকে, অ্যান্ড 1/4 মেম্বার্স শুধুমাত্র সাইন করবে। ওকে, বাট ইট হ্যাজ টু বি পাস বাই বোথ দ্য হাউসেস বাই স্পেশাল মেজরিটি, দ্যাট ইজ 2/3 অফ দ্য টোটাল স্ট্রেংথ। ওকে, তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট আছে। নেক্সট, a resolution containing the proposal is moved 7 days. No sir, এটা 14 days. Okay, in writing signed by not less than 1/4, দেখো 1/4 members, পুরো বাকি পোর্শনটা ঠিক আছে, এটা শুধু 7 days ভুল আছে। ওকে, so statement 2 is also incorrect. The resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. Okay, not less than 2/3, the resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. কোনটা এর মধ্যে কারেক্ট? অপশন বি, only 2। কোনটা কারেক্ট চেয়েছে? কোয়েশ্চেনটা কিছু একটা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সরি সরি সরি। ওকে, এইটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট এবং মানে কোয়েশ্চেন, এই দুটো হচ্ছে স্টেটমেন্ট। ওকে, নাও আনসার। আর রেজলিউশন কন্টেনিং দ্য প্রপোজাল ইজ রিমুভড, এটা 7 days, এটা ঠিক আছে। মানে আমি টু সে স্টেটমেন্ট টুটা, মানে ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা ভুল আছে। রেজলিউশন পাস বাই আ মেজরিটি অফ নট লেস দ্যান 2/3 অফ দ্য টোটাল মেম্বারশিপ, দ্যাট মিনস অনলি 2 ইজ কারেক্ট। ওকে, সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং কি এটাও স্টেটমেন্টের মধ্যে চলে এসছে। ওকে, চলো, সো স্টেটমেন্ট 2 ইজ কারেক্ট অনলি। ওকে, ক্লিয়ার এভরিবডি? সাগর আনসার দিয়েছে। 2/3 মেম্বার্স ইন ইচ হাউস, ইয়েস, 2/3 মেম্বার, এবং শুধু 2/3 নয়, 2/3 অফ টোটাল স্ট্রেংথ। ওকে, প্রেসিডেন্ট কি ইমপিচমেন্ট প্রসেস কিন্তু খুব টাফ, পারহ্যাপস দ্য টাফেস্ট ওয়ান টু ইমপিচ দ্য প্রেসিডেন্ট। ওকে, আচ্ছা, কাম টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। দ্য কনস্টিটিউশন 42nd Amendment Act 1976 made it obligatory for the President of India to act in accordance with the advice of the COM. For the above purpose, which one of the following articles of the Constitution of India was amended by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? কোন আর্টিকেলটা অ্যামেন্ড করা হয়েছিল? Which article was amended? অনেকবার বলে দিয়েছি এটা, 74, who shall act in accordance with the constitution. ওকে, চলো এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে বেশিক্ষণ ডিসকাস করবো না। কাম টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন।
which of the following is a correct statement about the President of India? He can address both houses of the parliament, can summon the houses of the parliament, and can send messages to either house of the parliament. Okay. Number 2, he can summon the houses of the parliament but cannot send messages to either house of the parliament. Number 3, he can send messages to either house of the parliament but cannot summon the houses of the parliament. Number 4, he cannot send messages to either house of the parliament or summon the houses of the parliament. Answer কি হবে এটার আনসার? ইজ আ কারেক্ট স্টেটমেন্ট চেয়েছে। Which one is correct? A. Our answer দিয়েছে he can address both houses of the parliament, can summon the houses of parliament and can send messages to either house of the parliament. Okay, he can summon the houses of parliament but cannot এই ক্যাননট গুলোর উপরে ফোকাস করবে। ইয়েস, আনসার ইজ এ। দেখো এখানে সবগুলোই করতে পারে। এই যে এখানে লিখেছে ক্যান নট সেন্ড মেসেজ, অবভিয়াসলি প্রেসিডেন্ট ক্যান সেন্ড মেসেজেস। ওকে, he can send messages to either house of the parliament but cannot summon. Definitely president has the power to summon. President এর কাছে কি কি পাওয়ার আছে? Power to summon, power to prorogue, okay, and power to dissolve the LS only, because Rajya Sabha is a permanent house, can never be dissolved. Okay, whereas the power to adjourn or adjournment signed die rests with the speaker of LS, okay, as well as chairman of RS. And he cannot send messages to either house of the parliament or summon. তার মানে বি সি তিনটেই ভুল আছে, এখানে চেয়েছে কোনটা কারেক্ট। সো আনসার ইজ এ। ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। Come to next next question. The President of India can be a member of parliament, is a part of parliament, cannot stand for election for more than 2 terms, presides over joint sittings of both the houses of parliament. কি আনসার হবে? The President of India can be a member of parliament, is a part of parliament, cannot stand for election for more than 2 terms, presides over joint sittings of both the houses of parliament. Which one? কোনটা আনসার? B is a part of parliament. Yes, very good. Is a Shagor and Sonali. Yes, is a part of parliament. প্রথমেই মাথায় রাখবে প্রেসিডেন্ট ক্যান বি আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট না। প্রেসিডেন্টের কোয়ালিফিকেশন আমরা কি জানি? প্রেসিডেন্ট শুড বি ডিউলি কোয়ালিফাইড টু বিকাম আ মেম্বার অফ এলএস, whereas ভিপি ইজ ডিউলি কোয়ালিফাইড টু বিকাম আ মেম্বার অফ আরএস। ওকে, বাট মেম্বার লাগবে না, মেম্বার হবে না। ওকে, definitely we know that parliament consists of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. So president is an integral part of the parliament. Okay, cannot stand for election for more than 2 terms na. Okay, আমাদের indefinite term মানে I mean to say can be re-elected any number of times. এই 2 terms এটা ইউএস এর প্রেসিডেন্টের জন্য, ইউএস এর প্রেসিডেন্টের জন্য। এটা ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রেসিডেন্টশিপ থেকে মানে 3বার না 4বার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ওকে, তারপরে মারা যাওয়ার পর ইউএস থেকে ডিসাইড করা হলো যে একজন প্রেসিডেন্ট ইউএসএ তে ম্যাক্সিমাম 2 টাইমস থাকতে পারবে। বাট আমাদের এখানে এনি নাম্বার অফ টাইমস, যদিও আমাদের এখানে শুধুমাত্র রাজেন্দ্র প্রসাদই প্রথমবারের জন্য দুটো টার্ম এনজয় করেছিলেন, বাকি সবাই সিঙ্গেল টার্ম। ওকে, প্রিসাইডস ওভার জয়েন্ট সিটিংস না, জয়েন্ট সিটিংকে কল করতে পারে, called by president. Okay, presides by speaker, Lok Sabha speaker, না থাকলে ডেপুটি স্পিকার, না থাকলে ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ আরএস। ওকে, প্রিসাইডিং। চলো, come to next question. Which one of the following statements is correct? On receipt of a constitutional amendment bill, after its passing by each house of the parliament, the president shall give his assent, may give his assent, may withhold his assent, may return the bill for reconsideration. কি আনসার হবে?
সাগর, সোনালি, A. Yes, very good. Shall give his assent, okay? And 24th Constitutional Amendment 1971 made it obligatory for the president to give signature or to sign the constitutional amendment bill. Okay, that means president can use no veto power with respect to constitutional amendment bill. Fine. চলো সোনালি কোনটার আনসার ডি দিয়েছো? এক সেকেন্ড। সাগর তুমি প্রথমে আনসার দিয়েছো বি, তারপরে আনসার দিয়েছো ডি। না, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কখনোই রিকনসিডারেশনের জন্য ফেরত পাঠানো যায় না। ওকে, বাউন্ড টু সাইন দ্য বিল। মানি বিল রিকনসিডারেশনের জন্য ফেরত পাঠানো যাবে না। কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কিচ্ছু করা যাবে না। মানি বিলের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি আন্ডার আর্টিকেল 110 যে মানি বিল আছে, সেখানে প্রেসিডেন্টের কাছে দুটো পাওয়ার আছে, ইদার টু সাইন অর টু রিজেক্ট, ক্যান নট সেন্ড ব্যাক মানে ফর রিকনসিডারেশন। দ্যাট মিনস president cannot use suspensive veto with respect to money bill. President can use only absolute veto if required, if done. Okay, but constitutional amendment bill এর ক্ষেত্রে president কোনো veto power use করতে পারবে না। President, it is obligatory on the part of the president to sign the constitutional amendment bill, and this was made through 24th Amendment Act 1971. So answer is A. Okay, clear হয়েছে? সোনালী সাগর আনসার ভুল দিয়েছিলে, শেখ ইমন আনসার দিয়েছো, শেখ ইমন আনসার এ দিয়েছে, ভেরি গুড। সাগর সোনালী দুজনেরই আনসার ভুল আছে। ওকে, ইয়েস স্যার আমি দেখিনি, ওকে ফাইন। চলো, কাম টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। Consider the following statements. If a bill other than money bill is returned by the president for reconsideration of the houses, and the bill is again passed by both the houses of the parliament with or without amendments, and again presented to the president, then also it is not obligatory upon him to declare his assent to it. Number 2, a bill for the purpose of formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states can be introduced in either house of the parliament, and no recommendation of the president is required for the introduction of such a bill. Answer the কি হবে আনসার? If a bill other than money bill is returned, দেখো money bill other মানে money bill can never be returned. Okay, not in case of the state money bills also. If a bill other than money bill is returned by the president for reconsideration of the houses, and the bill is again passed by both the houses of the parliament with or without amendments, and again presented to the president, then also it is not obligatory. Not obligatory, statement of whole. Second time obligatory for the president to sign the bill. So first statement is incorrect. Sheikh Imon answer দিয়েছে D. Okay, দেখছি, neither one not two. Fine, দেখছি। A bill for the purpose of formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states can be introduced in either house of the parliament, and no recommendation of the president is required. Yes, এখানে কিন্তু recommendation is required, মাথায় রাখবে। president, এটা article 3 এর কথা বলছে, talking about the internal adjustment or affecting the federal principle. Okay, বা article 3 is an unitary feature of the Indian constitution. Fine, তো এখানে কোনো একটা রাজ্যের কোনো বাউন্ডারি বা ট্রান্সফর্ম মানে হোয়াট এভার ফরমেশন, অল্টারেশন, বাউন্ডারি, নেম চেঞ্জ, হোয়াট এভার মেড বি, যেগুলো আর্টিকেল 3 তে করতে পারে, সেটাতে কিন্তু ইদার হাউস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্টে ইস্যু করা মানে আই মিন টু সে রেজ করা যায়, বাট প্রেসিডেন্টের রিকোয়ার্ড রেকমেন্ডেশন ইজ প্রায়ার রেকমেন্ডেশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, বাট স্টেটমেন্টে দেখো নো রেকমেন্ডেশন দিয়েছে। ওকে, সো আনসার উইল বি নিদার ওয়ান নট টু, বোথ দ্য স্টেটমেন্টস আর রং। ক্লিয়ার হয়েছে? কারোর ডাউট আছে? কোয়েশ্চেনটায় কারোর ডাউট থাকলে বলো। কোয়েশ্চেনটায় কারোর ডাউট থাকলে বলবে। Yes, answer D. Fine. Okay, okay. So, look, come to next question. SSC GD
recorded lectures, personal guidance, concept notes, practice set questions, mock tests, live lectures, again prices /2,999. Okay, যারা টার্গেট করবে you can contact Scordemy via QR code, via Facebook app, whatever. Okay, there are multiple options nowadays. Okay, chalo. SSC GD Staff Selection Commission mock test series is also available. Okay, so for your mock test, for your preparation, for your notes, for your live classes, for your recorded lectures, for your mentorship, everything you are going to get under the Scordemy. Fine. Chalo. Which one of the following is not a constitutional prerogative of the President of India? Not obligatory মানেটা কি? Not obligatory মানে ওটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বাধ্য নয়। ওকে, অব্লিগেটরি মানেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বাধ্য, নট অব্লিগেটরি মানেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বাধ্য নয়। ওকে, দেখো দেন অলসো ইট ইজ নট অব্লিগেটরি। এই স্টেটমেন্ট ওয়ানটার মানেটা বলতে চেয়েছে মানি বিল বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো বিল প্রেসিডেন্ট রিকনসিডারেশনের জন্য ফেরত পাঠায়, বাট সেম বিলটা যদি আবার প্রেসিডেন্টের কাছে আসে, প্রেসিডেন্ট এখানে অ্যাজ পার দ্য স্টেটমেন্ট প্রেসিডেন্ট সই করতে বাধ্য নয়, নট অব্লিগেটরি আপন হিম টু ডিক্লেয়ার। ওকে, তো আমরা কি জানি, সেকেন্ড টাইম যদি প্রেসিডেন্টের কাছে অ্যাডভাইস আসুক বা বিল আসুক, সেকেন্ড টাইম প্রেসিডেন্ট ইজ বাউন্ড বাই ইট। তো স্টেটমেন্ট ওয়ান ইজ ইনকারেক্ট। এবার ক্লিয়ার হয়েছে সাগর? সাগর ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, কিমন পরের আনসারটা দিয়েছে সি, দেখি কি। Which one of the following is not a constitutional prerogative of the President of India? Returning a legislative bill for reconsideration, returning a money bill for reconsideration, dissolving the Lok Sabha, summoning the Rajya Sabha. ভালো করে কোয়েশ্চেন পড়ো। ওকে, টেক ইমন, না, নট আ কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটিভ। কোনটা এর মধ্যে কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটিভ নয়? ওকে, প্রেসিডেন্ট ক্যান রিটার্ন আ লেজিসলেটিভ বিল ফর রিকনসিডারেশন, করতেই পারে। রিটার্নিং আ মানি বিল ফর রিকনসিডারেশন, মানি বিল তো বাবা রিকনসিডারেশনের জন্য ফেরত পাঠানো যায় না। তো নট আ কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটিভ, আনসার উইল বি বি। তুমি আনসার দিচ্ছ ডিসলভিং লোকসভা, অবভিয়াসলি প্রেসিডেন্ট হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু ডিসলভ দ্য লোকসভা। ওকে, দ্যাট ইজ আ কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটিভ অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। সামানিং দ্য রাজ্যসভা, রাজ্যসভা লোকসভা দুটোকেই সামান করতে পারে। এখানে নট আ কনস্টিটিউশনাল প্রেরোগেটিভ বলেছে, দ্যাট মিনস মানি বিল কখনোই ফেরত পাঠানো যায় না। ওকে, সো আনসার উইল বি বি। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? সবই অপশন দিয়ে ফেলেছো, এ বি সি ডি ইমন সবই অপশন দিয়ে ফেলেছো। Yes, answer is B, returning a money bill for reconsideration. Fine, chalo. Next, once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move the Supreme Court for enforcement of his fundamental rights is suspended by, okay, by the Prime Minister of India, President of India, Speaker of Lok Sabha, Chief Justice of India. Answer, হ্যাঁ সাগর আনসার ঠিক আছে। এটার আনসার দাও। Once the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move the Supreme Court for enforcement of his fundamental rights is suspended by the Prime Minister, President, Speaker of Lok Sabha, Chief Justice of India. কি আনসার হবে? সি, স্পিকার অফ লোকসভা। টেক ইমন আনসার দিয়েছে, না। আনসার সি না, কি আনসার হবে? সি ইজ নট দ্য আনসার। প্রেসিডেন্ট, প্রথমত আমরা টপিকই করছি প্রেসিডেন্ট, দ্যাটস আ কমন সেন্স। ওকে, আমরা কি জানি যে এনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস কখন কখন সাসপেন্ডেড হয়? একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হলে, এক্সটার্নাল এমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল 352 যখন ডিক্লেয়ার হয়, আর্টিকেল 358-এ বলাই আছে যে আর্টিকেল 19 will be automatically suspended.
will be automatically suspended. ওকে, আর 359 এ বলা আছে যে আর যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট সাসপেন্ড করার দরকার পড়ে প্রেসিডেন্ট করতে পারে। ওকে, বাট except 20 and 21. Okay, so only president has the power to suspend the enforcement of fundamental rights. দেখো, for the enforcement of the fundamental rights is suspended by, answer will be president. Speaker না, শেখ ইমন ডিবি দুটোই খুব ছোট করে লিখেছে, মানে ও খুব কনফিডেন্সের সাথে আনসার দেয়নি, মানে বুঝে নিতে হবে। Yes. Okay. The answer is B. President of India. Fine. Chalo. The power of the President of India is to issue an ordinance. Probably this is the last question. Yes, this is the last question. Chalo. The answer debe dekhi. The power of the President of India to issue an ordinance is an executive power, legislative power, constituent power, quasi-judicial power. The answer হবে। স্যার উত্তরটা ভুল ছিল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, না ভুল ছিল না, তুমি দুটো উত্তরই দিয়েছিলে। এবার আমি কোনটা নেব? আমি জেনারেসিটি দেখিয়ে যদি আগের বিটা নিতাম তাহলে ঠিক আছে, আর যদি ডিটা নিই তাহলে ভুল আছে। ওকে, আগেরটার কোয়েশ্চেনের আনসার বি হবে। এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং এমার্জেন্সি পিরিয়ড কে সাসপেন্ড করতে পারে? প্রেসিডেন্ট করতে পারে। ওকে, চলো। দ্য পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ইস্যু অ্যান অর্ডিন্যান্স ইজ অ্যান এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, লেজিসলেটিভ পাওয়ার, কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার, কোয়াসি জুডিশিয়াল পাওয়ার। লাস্ট কোয়েশ্চেন। আমি বুঝতে পারছি না শেখ ইমন। আগের কোয়েশ্চেনের আনসার বি হবে, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাসপেন্ড করতে পারে। ওকে, লাস্ট কোয়েশ্চেন। দ্য পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু ইস্যু অ্যান অর্ডিন্যান্স ইজ অ্যান এক্সিকিউটিভ পাওয়ার, লেজিসলেটিভ পাওয়ার, কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার, কোয়াসি জুডিশিয়াল পাওয়ার। বি লেজিসলেটিভ পাওয়ার। সোনালি আনসার দিয়েছে সি কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার। না, কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার না। আর্টিকেল 368 অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার। ওকে, দেখো, অর্ডিন্যান্স আর নাথিং বাট দ্য নেচার, অর্ডিন্যান্স আর নাথিং বাট টেম্পোরারি লজ। ওকে, তো ল যখনই থাকছে it will be the legislative power, and this ordinance making power under article 123 is regarded as the most important legislative power, most important legislative power. Okay, ordinance issue kora. Okay, so answer will be legislative power, neither constituent nor executive nor quasi judicial power. Clear? Okay, চলো। সো উইথ দিস अगेन মিসলেনিয়াস সার্ভিস ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য তোমার প্রস্তুতিকে মজবুত করতে যুক্ত হও স্কর্ডেমির সঙ্গে। ঠিক আছে, দিস আর দ্য কন্ট্যাক্ট নাম্বারস। ওকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান গো ফর ইট। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড দ্য সেশন ইজ ওভার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই? ওকে, প্রধান শক্তি সেই সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে মানে বসে আছে। ক্যারেক্টারিস্টিক বললাম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে যে কথাগুলো বললাম, এটা একটা কালেকশন অফ থিংস, এটা একটা ডেফিনিশনের। মেথডের নাম অ্যালিগেশন, আর অ্যালিগেশন করবার সময় যে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো এবার সেই জায়গাগুলোকে আমি ফোকাস করি।